Εγώ είμαι από την Αστόρια, οι γονείς μου είναι Έλληνες. Ήρθαν εδώ πριν 27 χρόνια νομίζω και γεννήθηκαν στα Μέγαρα. Τώρα έχω 2 αδέλφια που γεννηθήκαν και αυτοί στα Μέγαρα και είμαι η μόνη που γεννήθηκα στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Είμαι 21 χρονών. Ναι, σπουδάζω στο Queen's College για λογοθεραπεία. Τελειώνω το άλλο semester και πάω στο graduate school. So, όταν θα είμαι 24 χρονών θα έχω τελειώσει. Και τα δύο. Την εβδομάδα Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ήμουν στο Αμερικάνικο και το Σάββατο ήμουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το απόγευμα στο Ελληνικό. Σε μοναστήρι ήτανε. Πηγαίναμε εκεί. Τι είναι στο μοναστήρι? Το σχολείο εκεί ήτανε. Σε μοναστήρι ήταν στην Αγία Ειρήνη και μετά στο μοναστήρι που είναι στο Astoria Bowl, δεν θυμάμαι το όνομα σου, την αλήθεια, μέχρι που ήμουν 14 χρονών και μετά τελείωσα από εκεί. Ελληνικά μόνο μιλάμε. Ελληνικά μιλάτε. Μια στο τόσο έχουμε αμερικάνικα έτσι, σπασμένα με τα αδέρφια μου, αλλά τίποτα άλλο, είναι ελληνικά τα περισσότερα. Έτσι μου λέγει ο πατέρας μου, μόνο ελληνικά μας στο σπίτι δεν σας καταλαβαίνω. Αλλά μιλάνε αγγλικά οι γονείς. Ναι, μιλάνε, δεν είναι τίποτα. Επιλέγουν να μιλούν ελληνικά. Είναι καλύτερα να καταλαβαίνουν έτσι πώς να μιλάμε όλοι στο τραπέζι, όταν τρώμε. Είναι προτιμότερο τα ελληνικά. Και μου αρέσει, δεν είναι τίποτα ότι πρέπει να μιλάω αγγλικά μέσα στο σπίτι. Άμα είμαι μεταξύ τα αδέλφια μου, αυτό είναι το προτιμότερο. Αλλά όταν είναι με τους γονείς μου ή άμα παίρνουν οι άνθρωποι από την Ελλάδα, η οικογένεια, ελληνικά μιλάμε. Οπωσδήποτε. Να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι μου φίλοι είναι Έλληνες. Και αυτοί που δεν είναι, είναι Ιταλοί. Περισσότεροι Ιταλοί που δεν είναι Έλληνες, να σου πω την αλήθεια. Σαν Ελληνίδα, γιατί μέσα στο σπίτι μου ελληνικά φαγητά τρώμε κάθε μέρα, η μάνα μου μαγειρεύει. Με έχει δείξει από μικρή να μαγειρεύω τα ελληνικά φαγητά. Ακούμε ελληνική μουσική, έχουμε ελληνικές ταινίες που παίζουν, Αντένα, κάθε μέρα ο πατέρας μου τα βλέπει το βράδυ. Μόνο αυτό μου ακούμε, τα νέα, τις ειδήσεις. Ναι, αλλά δεν έχω πάει τώρα για 10 χρόνια, επειδή σχολείο έτσι πως ήταν οικονομικά, 1002 πράγματα και συνεχώς πάντα το βάζω πίσω-πίσω. Θα πάω του χρόνου, αλλά πρέπει να σπουδάσω, να τελειώσω, να μην αφήσω πράγματα, δουλεύω. Είμαστε ακόμα κοντά, οι ξαδέλφοι μου πάντα τους μιλάω από το Facebook, αυτό είναι ένα καλό. Άμα δεν μπορώ να τους μιλάω πάνω στο τηλέφωνο, έχουμε το υπολογιστή που γράφουμε τα emails και 1002 πράγματα. Υπάρχει έτσι οικογένεια της επαφής, το extended family, ας πούμε. Ναι, ακόμα είμαστε μαζί. Δεν είναι τίποτα που έχω, επειδή δεν έχω πάει για 10 χρόνια. Οι γονείς μου είχαν πάει πριν, νομίζω, 3 χρόνια είχαν πάει και είδανε όλους τους άνθρωπους. Εγώ μόνο δεν έχω πάει, δυστυχώς. Κάνεις δώσει τον εαυτό σου όταν πάει στο πτυχίο. Όταν πάω στο πτυχίο μου, εγώ θα φύγω. Κανείς δεν θα με δει. Λέω ότι είμαι Ελληνίδα. Δεν λέω Ελληνικό-Αμερικανίδα. Ναι. Ελληνίδα πάντοτε λέω. Δεν έχω πει τίποτα άλλο. Οι φίλοι σου που είναι Ιταλοί, αυτοί τι ταυτότητα έχουν? Λένε ότι είναι Ιταλοί ή λένε ότι είναι Αμερικάνοι? Να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι λένε ότι είναι Ιταλοί. Δεν έχω ακούσει ότι είναι Αμερικάνοι, γιατί έχουν την ίδια με την οικογένειά τους, το ίδιο πράγμα. Σου λένε ότι είναι Ιταλοί. Στην Αστόρια είναι σαν να είσαι στην Αθήνα. Είναι μια μικρή Ελλάδα. Και ό,τι πως πας στο 30 Avenue, έχουν τις καφετέριες, πάντοτε ακούς ελληνική μουσική, έχεις παιδιά που μιλάνε ελληνικά και αυτοί που έχουν έρθει από την Ελλάδα και έχουν μαγαζιά σαν το Mediterranean που έχουν όλα τα φαγητά εκεί, το Titan. Και πάντοτε βλέπεις ότι υπάρχει ελληνική χώρα εκεί. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Όταν μεγαλώσω και θα έχω τη δική μου οικογένεια, μάλλον θα πάω σε μια άλλη γειτονιά, αλλά θέλω να έχω Έλληνες εκεί. Θέλω να έχω μια ελληνική εκκλησία να πηγαίνω για το Πάσχα, για τα Χριστούγεννα και όλες τις γιορτές. Αυτό μου αρέσει να έχω δίπλα μου. Δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Αυτό είναι το καλό. Στην Αστόρια έχω την Ελλάδα εκεί και να μην πάω κάθε χρόνο. Είναι εκεί κοντά μου. Ακούω τη γλώσσα, τα πάντα. No, I didn't receive any academic scholarships, but I do feel as if they haven't advertised them for me to really
see if they have them. That's the only bad thing. It's not as if they showcase that there's many scholarships or an organization that can really pull in the Greek American community and show that you can do this and you can excel further just because you are Greek. All the other ones that I've seen for different cultures, you see them advertised everywhere. I haven't seen one in specific for Greeks. It wasn't a family decision. In the beginning, when I was in high school, I wanted to become a lawyer. And that's what my dad always told me, because I would always put up a fight and I would always have an excuse for everything. He told me that I would be best to be a lawyer, but it wasn't my passion. My junior year in high school, I figured out that I wanted to become a speech and language pathologist, and it just started from there. And I've always been supported. They've never said anything else to me. If they had something, I would have definitely looked into any scholarships, because in this time, I don't think anybody can really afford not to have a scholarship. So it's great to have that exhibited in any community. I would have taken an interest into it if it would work around my schedule and it would be great. I would have gone for it, because it's not as if I'm going somewhere where I don't know or that I wouldn't feel comfortable and out of my element. I'm going to Greece. That's my homeland. It's where it's me. It's where my parents grew up. It's where they were born. So it would be fine. I would love it. It would be a great experience, especially in different fields. But because it wasn't showcased and I didn't hear of anything, they do have study abroad programs that you hear about in school, but you go to Italy, you go to France, you go to different places. You don't necessarily go to Greece. You can go to Greece to study abroad, but not in specific to a particular major. So I think that they can do more. No, I think my parents are going to be here. In all honesty, I don't think they're going back to Greece. I think even now as an option, just the way how things are, it's hard to go back and forth or even just to think about it at this point, especially when if there's problems here. What can you do? Take your life that you've been here for 27 years and then move back in such a fashion. It would be difficult. I don't think so. I think I would stay here, but I would look for a Greek American community, definitely, because that's something I want to instill with my children when I get older. I want to have that. I want to have the same thing that my parents did, having dinner at the same time, eating Greek foods, listening to Greek music, going to the Greek parade in like the city. It's something that's great. It shows culture. It integrates you within yourself. I think that they did it subliminally. You're always open to each person. You treat everybody as equals, but subliminally, there's always been the underlying. There's going to be an emphasis on like Greek husband, Greek family, Greek children, which is something I love. You know, I'm dating my boyfriend and he's Greek, so I've been with him for 3.5 years. I know that it's the same thing. I would want that. I have nothing against if you intermarry. It's a beautiful thing. If you love each other, it's great, but it's something that's instilled in me that I want to have a complete thing of having just a complete Greek culture. Not that you keep your identity, because even if you have a Greek father and a Greek mother, it doesn't necessarily mean that you will speak Greek. It also depends on the individual themselves. Because if I didn't want to speak Greek, I can simply just sit there and not speak it. I want to speak it. I also chose to go to school for so many years. You know, έβγαλα τα μυαλά μου, I was like, θα πάω να μιλάω ελληνικά κάθε μέρα. Γιατί? Μου άρεσε. Μου άρεσε να μιλάω ελληνικά με τους γονείς μου, να παίρνω τηλέφωνο. Definitely. Definitely. I'm very proud. I wouldn't change who I am. And even if I didn't speak Greek, it doesn't mean that I'm not Greek. I think just me as a person, if I go to every event, if I stand proud by everything that my heritage has done, it identifies me as Greek, not the language. The language is just a plus, but it's something that's great to have within your household. The language does help keep it intact, because in Astoria,
you know that it identifies by Greek. There's Greeks everywhere. No matter what corner you're on, you'll always hear a Greek voice. It's just the honest truth. And I think it does help, but it also depends on if you put effort into really maintaining it. Like Greek school, or just bringing your children to different events, intersocialing them with other families and really getting together and doing all those things help within keeping that Greek culture. If you don't do it, then it will get lost. My nephew is 3.5 years old. He's third generation. He only speaks Greek. We only speak to him in Greek. And now that he's going to preschool, he's starting to learn English. But Greek is the primary that he'll speak in and that he'll respond in and everything. So it depends. It really just how much effort you put into maintaining the language. I don't have any pictures of Greece, unfortunately. Play Greek music or? I play Greek music. I even just put it on the Evil eye. No, I usually have that on my bracelet, but I don't wear that. If I have the mati, I tell my mom to make some matiasi, but that's pretty much it. Yeah, I have religious icons in my room that were put up by my mom when I was younger, but I still kept them up there. It's my room now. I'm old enough to take them down if I want, but I love them in there. I have them like under my bed as well. So I think so. I mean, it is a great part to have, say, like, you're Greek Orthodox, because it's just a part of also who you are. Just saying you're Greek, it's just, you know, being baptized and having that religious aspect under you is a great experience, and just having it part of you, I think, is wonderful. It's part of the Greek tradition. Yeah, it is part of the Greek tradition. You get baptized, and it's part of you, you're integrated in from then, right when you get baptized. I don't go to the church every Sunday. That's the honest truth. It doesn't showcase that I'm not religious. I'm not saying that I go by anything that whatever the book says, but I do go on the important holidays, which is pretty much when everyone does go, but it's because I have a busy schedule. I can't necessarily leave work and say I have to go to church in the morning. I know that realistically a lot of people may go, and it's wonderful, but I don't have that time. Not necessarily American news, only if something groundbreaking has occurred will I listen to the American news. Not that they really show anything, they always shelter us, but within Greek news, since I said my dad has it on every single night, κάθε βράδυ, τα νέα είναι πάνω στη τηλεόραση. Ό,τι να είναι. Άμα εγώ βλέπω κάτι, Κατερίνα, δώσουμε το remote control, το δίνω, τα νέα πάνω. But ακούω για λίγο και μετά πάμε στο δωμάτιό μου. Πρέπει να διαβάσω και τίποτα άλλο. Αλλά παρακολουθείς το τι γίνεται. Είναι, παρακολουθώ. Όχι, δεν κάθομαι και για ώρες, σαν ο πατέρας μου, γιατί πρέπει να πάω μέσα, αλλά θα κάτσω και για μισή ώρα, θα ακούσω, θα τα συζητήσω με τους γονείς μου, θα πάω μέσα. Αλλά ακούς ελληνική μουσική. Ναι, ελληνική μουσική ακούω. Ελληνικές ταινίες, φιλμ. Όταν ήμουν πιο μικρή, να σου πω την αλήθεια, με τη γιαγιά μου τα βλέπα, γιατί τα είχε μέσα στο δωμάτιό της και τα έβγαζα ένα-ένα και τα βλέπαμε μαζί. Είχα δει η παπαδιά που πήγε στα μπουζούκια και είχα σπάσει φλάκα. Είχε φλάκα. Χορεσπερίδες πάω μια στο τόσο, αλλά για μουσική η αδελφή μου είναι παντρεμένη, ο αδελφός μου έχει δουλειά, εγώ τρέχω από εδώ και από εκεί, ούτε εγώ δεν πάω στις συναυλίες. Όχι. Να πάω σε μια συναυλία και να ξοδέψω $150 για να ακούσω ένα τραγούδι που ακούστηκε στο σπίτι μου, προτιμότερο να κάτσω σπίτι. Εθνικό Κήρυκας. Το διάβαζα και όταν ήμουν στο Λύκειο το διάβαζα πιο πολύ, γιατί με την ηλική τάξη που είχα εκεί μας έλεγε φέρε μέσα ένα όρκο, θα το διαβάσουμε και να γράψεις τι έγινε, και το είχα κάνει κάθε χρόνο. Το είχα συνηθίσει από τότε. Είχαμε γράψει και κάτι και το είχαν βάλει μέσα. Και μετά τώρα που είμαι στο college, όταν ο πατέρας μου το φέρνει σπίτι, το παίρνω. Αλλά το παίρνω μόνη μου και λέω κάτσε να κάτσω να διαβάσω. Ούτε δεν παίρνω την εφημερίδα που έχουμε εδώ.
Διαβάζω τα βιβλία μου για το σχολείο. Με την κρίση στην Ελλάδα είναι τόσοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι να κάνουν τώρα. Είναι τόσα πράγματα και άμα θέλουν να φύγουν να κάνουν κάτι με τη ζωή τους είναι και δύσκολα. Νομίζω είναι σε μια στάση που πρέπει να ξεπεράσουν και να δουν τι να κάνουν τότε. Αλλά για τώρα εύχομαι ότι θα γίνουν καλύτερα και νομίζω ότι και με κάποιο χρόνο θα γίνουν όλα καλύτερα, αλλά πρέπει να καθίσουμε να δούμε. Εύχομαι ότι τα παιδιά θα έχουν και αυτοί οι ευκαιρίες να κάνουν κάτι με τη ζωή τους και να προχωρήσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε και κάνουν μια αλλαγή, παρά να κάθονται και να λένε τι να κάνουμε τώρα. Είναι δύσκολο. I've never been discriminated against. I can never say that. I have used it to my advantage in some cases. I think regardless, when you do have ethnicity of a different place, it's easier to utilize to your own purpose to get some things. So that's why I think that anything can be used to your advantage and it can be used to your disadvantage according to the situation. So proud to be Greek. Definitely proud.